gates are basic blocks of digital circuit where there are one output and one or more than one inputs, where there are one output and more than one inputs, and they are logically related. Okay, so logic gates are basic blocks of digital circuit. That means using these logic gates we can design any digital circuit. So we have also divided the logic gates into basic gates and universal gates. Logic gates. So basic gates. So what are the basic gates? কি বলা হয়েছিল? And or not. And or not. So what was the definition of basic gates? Basic gate means using these gates, using these set of gates, we can design any digital circuits. Using this set of gates, we can design any digital circuits. So don't be confused. I am telling using this set of gates. Set of gates means not one gate. Using this set. Okay. Next is universal gate. These are NAND and NOR. Okay. So what was the definition of universal gates? Using any one of the gates, we can implement any digital circuit. So these two definitions are different, no? Don't get confused. Using any one of them, either NAND or NOR. Here, using this set. Okay. And also we have some exclusive gates or composite gates. Or exclusive gates like XOR and XNOR. So they have some purpose in our digital circuit, but these gates can be obtained using basic gates or universal gates. Okay. So these are the logic gates. We can divide this into these types, mainly basic gates and universal gates. So whatever I can remind that I have discussed all details of these gates, including the logic symbol, including the input-output expression, and also their truth tables, their IC numbers in lab. So first is, I am not going to discuss that similar thing here. So I am going to discuss something else.
So if you have any doubt regarding that, you can ask. If you have any doubt, I can discuss only that portion. Otherwise, I have already discussed these things in lab. Sir, is there anything called X AND gate? Get? X AND, like XOR. X and Yes, yes. I have not heard yet. I don't know you have heard it. Okay, sir. I was just asking. No, sir, I was just asking. So what is the concept of or and? Or means either of this. Either of this. Okay. So and means just the common part or intersecting part. Okay. So you have to keep this in mind. The X and I mean at least I have not heard. If you have got anywhere else, you can think. Okay. So these gates we have discussed. Once again, I am telling these are very, very important because without knowing the truth tables of these gates, without knowing the symbol, or without knowing the logical expressions, you cannot proceed. So I think all of you have understood that part in the lab. So what today I am going to discuss, I am going to discuss about the implementation of all the gates using NAND gate or NOR gates. That is using universal gates. Okay. Implementation of all gates using universal gates. First using say NAND. Okay, so these discussions will require a topic that is called Boolean algebra. So Boolean algebra will be covered in tomorrow's class. Okay, or next class. So here whatever amount is required, that I will tell you. So using NAND, first say NOT. NOT means inverter. So how can we design inverter? Inverter can be designed like this. Taking an AND gate, sorting its two inputs, you can form an inverter. Okay. So you can form an inverter by taking an AND gate and sorting its two inputs and giving input to its shorted inputs. Okay. So whenever you will feel any doubt, you can ask. So this is NOT gate or inverter. What is about OR gate? So for designing an OR gate, we have to take the help of this. So what we will do, this is one AND gate, NAND gate. This is another NAND gate. Whose two inputs are sorted and inputs are given there. And output will be connected to this NAND gate. Okay. So this is A bar. This is B bar. This will be Y will be, what is the NAND function? And out here.
AB bar. dot AB bar. AB bar. AB bar. So here the inputs are A bar and B bar. So what will be output here? A bar dot B bar whole bar. A bar dot B bar dot whole bar. So this will be A double bar plus B double bar. So double bar means A plus Plus. so y equals to A plus B. So this is nothing equals to OR gate. This is nothing but OR gate which we are implemented using NAND gate only. So whatever concepts we are using the concepts of Boolean algebra, but that we will discuss in tomorrow's class. For today, you know one important law which we are telling, that is A dot B bar, that is equals to A bar plus B bar, and A plus B bar, that is equals to A bar dot B bar. These two rules are called De Morgan's rule. They are very important in Boolean algebra. So OR gate আরেকবার বুঝান না ইনভার্টারটা বুঝতে পারছেন? ইনভার্টারটা ইনভার্টারটা বুঝেছো? Yes or no? yes Sir, sir using that NAND gate, you are making NOT gate. That NOT gate Yes. has only two input or one input. That NOT gate has one input. NOT gate is always having one input. This A, Yes. okay. I have sorted the two inputs of NAND. Oh, okay. Now what is OR? I have used this concept. So I have used this NAND gate 1 to make an inverter, that is A bar. I have used NAND gate 2 to make an inverter, that is B bar. Then these outputs are connected to another NAND gate, and that is giving us A bar dot B bar whole bar. Sir, explain not gate. yes sir কি বলছে বলো? Sir, explain first part, not gate. Extreme Sir, not gate টা একবার explain করুন ওই যে ফার্স্ট স্টেপটা OR gate ইউজিং অ্যান্ড ফার্স্ট স্টেপটা যেটা লিখেছেন না ওটা একবার এক্সপ্লেন করুন NOT gate হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি NOT gate কি অসুবিধা হচ্ছে? স্যার I have একটা ইনপুট sorted that যাচ্ছে input. Sorted my আচ্ছা আচ্ছা same inputs are going. Same inputs are going to these two inputs. Can So we what do will this be the using output? NOT gate also? What will be the output? Y equals to A dot A bar. So what is A dot A? In Boolean algebra, A dot A is A. That is equals to A bar. You understand? ইয়েস স্যার Okay, so next is A bar dot B bar whole bar. So from the De Morgan's rule, A bar dot B bar whole bar is A double bar plus B double bar. What is about double bar? Double bar is nothing but the similar variable. So it is A plus B. So this is all good. আমার মনে হয় আমাকে বলছিল বুঝতে পারেনি বা করা উচিত। Okay, so next is AND gate. So AND gate is very simple because you will have AND gate followed by inverter. Okay, so A, B,
A dot B bar, that is equals to A dot B bar. ঠিক আছে? So these are the basic texts. What is our get XOR? XOR is whatever I am doing, that is using minimum number of NAND gates. Okay, so this circuit will be 7 required. Please keep in mind. So this is A, B. লেখা বোঝা যাচ্ছে না কিছু। Sir, I have a question. বোঝা যাচ্ছে না বলো? হেজি আসছে। এন্ড গেটের বলে স্যার ইনপুটের পর আউটপুটটা কি দিকে বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ স্যার, প্রথমে স্যার A সবার dot আসছে B না, bar তোমার একার আসছে? এন্ড গেটের আউটপুটটা কি দিচ্ছেন? আমার কিন্তু এখানে বোর্ডটা দেখা যাচ্ছে ঠিকঠাকই, আমার মানে আমার যেটা কানেকশনটা। কারণ আজকে তো বৃষ্টি পড়ছে, ওয়েদার একটু অন্যরকম আছে। হ্যাঁ স্যার, আমাদের নেটওয়ার্কটা একটু ডিস্টার্ব করছে, নাহলে কয়েকদিন ক্লিয়ারই আসছে। কেন এখানে যেমন কোনটা কোনটা বুঝতে পারছেন আমি বলে দিচ্ছি। এন্ড গেটটা একটু বলুন স্যার। এন্ড গেটটা, হ্যাঁ, দিস ইজ এ বি, তার আউটপুটটা হচ্ছে এ ডট বি হোল বার, এ ডট বি হোল বার। আর তার আউটপুটে কি কানেক্টেড আছে? একটা ইনভার্টার। সো ইট উইল বি এ স্যার ডট বলছে ওটা A bar plus B bar হবে না, এই আউটপুট ফার্স্ট আউটপুটটা? এটা হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মানে ওই জায়গাটা একটু বুঝতে এ বার প্লাস বি বার হলেই তো অসুবিধা কোথায়? আমি তো ব্রেক করছি না। এ বার প্লাস বি বারও যা, এ ডট বি বারও তাই, সেম। হ্যাঁ হ্যাঁ, সরি স্যার, ওকে স্যার। ঠিক আছে? হোয়াট ইজ আওয়ার XOR gate? So this is the XOR gate. 1, 2, 3, 4. This gate will produce A B bar plus A bar B. That is equal to A XOR B. A B bar plus A bar B, that is equal to A XOR B. This is the XOR gate implementation using minimum number of NAND gates. Okay. এইটা একটু হয়তো difficult, but other ones are very easy. Okay. So how it is coming, এটা আমি বলে দিচ্ছি। One thing also I want to mention that this week's class, that means today's class and tomorrow's class, they will be interlinked. So after doing these two classes, I think we'll be clear about this Boolean algebra and logic gates. Can anyone explain? Boolean algebra কিছু কিছু তোমরা পড়েছো। I know that some of you have already started. Can anyone explain? Okay, you tell me what is the output of gate 1?
গেট 1 এর আউটপুট কি হবে বলো? A bar into B bar. এবার বার ইনটু বি বার। I think all of you are not studying in A your dot home. B whole bar. A dot B bar, sir. A dot dot B bar, sir. Dot এই এ ডট বি বারটা আর এ বারটা টু এ যাচ্ছে, মানে এটা টু এ যাচ্ছে। ঠিক আছে, সো 2 তে যাচ্ছে না, 8 এ যাচ্ছে আর আরেকটা যাচ্ছে a. So what is the output of gate 2? Output of bar. gate 2 is এ ডট বি বার বার A bar dot মানে dot এ ডট A B A dot B whole bar. হোল বার। Yes, sir. ঠিক আছে। আবার নিচেরটাতেও সেরকম এ ডট বি বার হোল বার। Now what is a dot b whole bar? A bar plus B bar. A bar এ বার প্লাস plus বি বার। so I can write a into a bar plus b bar whole bar. Okay, so what is a dot a bar? কালকে আমি এগুলো দেখাবো। What is a dot a bar? A dot a bar is 0. A dot a bar is 0. So this will remain only a dot b bar whole bar. ঠিক আছে, I can think that is m bar. I can think that is m bar. What is the output of gate 3? Gate 3 output কি হবে? B dot A bar whole bar হবে। এ ডট বি বার হোল বার। a b bar then whole bar. Yes, sir. So similarly it will be b into a bar plus b bar whole bar. b into a bar plus b bar whole bar. So what is the b dot b bar? b dot b bar মানে কি হবে? Zero. So it will be only a bar b whole bar. I can think this is the n bar. আমি এটা করলাম n bar. So what is the input of gate 4? m bar আর একটা হচ্ছে n bar. So what is the output of gate 4? It is m bar dot n bar whole bar. ঠিক আছে, m bar dot n bar whole bar. That means m double bar plus n double. That means m plus n. ঠিক আছে, এখন m কোনটাকে ধরা হয়েছিল? a plus a into b bar. n কোনটা ছিল? n a bar dot b. So what is that? That is equals to XOR. So this is the function of XOR gate. ভালো করে লিখে নাও এবং বুঝে নাও। এটা আমরা অনেকবার ইউজ করি।
কারণ বুঝতে কোনো অসুবিধা আছে? So I think whenever I will do any circuit in the board, so better to do it yourself also. নিজেদের আমার মনে হয় করে নেওয়া ভালো। ঠিক আছে, বলছি নিজেরাও করা কিন্তু ভালো। স্যার বলছি একটা কোয়েশ্চেন ছিল, এ ডট এবার এটা 0 বলছেন, এটা কি করে হচ্ছে একটু দেখাবেন? এ ডট এবার 0, এ ডট এবার 0 কি করে হচ্ছে? ইট ইজ ভেরি সিম্পল। সিম্পল ইজ, এগুলো আমি কালকেই বলবো ভেবেছিলাম, যাই হোক তুমি জিজ্ঞেস করলে আমি আজকে বলছি। হোয়াট ইজ এ? এটা কি এখানে? ইনপুট, মানে ইনপুট সোর্স। A is a variable. Which variable? It is a variable. Boolean variable means either A can take a value 0 or A can take a value 1. ঠিক আছে? A can take a value 0 or A can take a value 1. 1. That means if say A is 0, so what is A bar? A 0 হলে A bar কি হবে? 1. 1. So what is A dot A bar? 0 dot 1. So 0. And if A is 1, what is A bar? 0. So A dot A bar is also 0. Okay. Okay. একজন কেউ আমাকে রিপিট করতে বলেছিল, তুমি একটু প্লিজ সার্কিট ডায়াগ্রামটা এঁকে আমি যে স্টেপগুলো লিখেছি নিজে একবার হাতে করে দেখো। আই থিংক ইট উইল বি ক্লিয়ার টু ইউ। আমি রিপিট করলে বুঝতে পারবে না, তুমি নিজে আঁকলে বুঝতে পারবে। ডিজিটাল সার্কিট কিন্তু নিজেকে করতে হবে, মানে শুনে নিলাম বুঝে গেলাম, উইল ফরগেট। বলছি এ আর বি যেটা ঢুকছে, যে ভ্যারিয়েবল বললেন, ওটা তো একটা ইলেকট্রিক কারেন্ট ঢুকছে মেইনলি বলতে গেলে। যখন কারেন্টটা ঢুকছে তখন 1 ধরছি, যখন ঢুকছে না তখন 0 ধরছি। আচ্ছা, আমরা কিন্তু we are discussing digital circuits, not analog one. আমরা কিন্তু এখানে সব সময় লজিক 1 লজিক 0 নিয়ে কথা বলবো। it is a voltage level. জেনারেলি একটা অ্যাজিউম করতে পারো তুমি যে 0 মানে হচ্ছে 0 ভোল্ট বা 0 ভোল্টের কাছাকাছি, আর 1 মানে হচ্ছে 5 ভোল্ট বা 5 ভোল্টের কাছাকাছি। আমি অ্যাজিউম করতে বলছি, স্পেসিফিক না। কিন্তু এখানে আমরা হচ্ছে এ আর বিটা হচ্ছে একটা লজিক্যাল ভেরিয়েবল, বুলিয়ান ভেরিয়েবল। এখানে আমরা লজিক 0 চিনি, লজিক 1 চিনি, আর কিছু চিনি না। কারেন্ট ভোল্টেজ অ্যানালগে চিনি, এখানে চিনি না। ওকে, আচ্ছা, এই এই সার্কিট রিলেটেড আর কোনো কোশ্চেন আছে? কিন্তু নিজেরা করো, হ্যাঁ, এটা আমার রিকোয়েস্ট যে নিজেরা করো, আদারওয়াইজ ইউ ফরগেট। বোর্ডে দেখে নিলাম ঠিক আছে, হবে না। এটা তো মোবাইলে দেখছি বেশিরভাগ, অনেক ছোট ছোট স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ, তো একটু নিজেরা না করলে কিন্তু সব ভুলে যাবে। আচ্ছা, আর একজন চ্যাটে কেউ কিছু লিখেছো দেখছি।
যে এক্সর গেটে অর গেটে ডাইরেক্টলি করা যাবে কিনা তোমাদের কি মনে হয়? 77 করা যাবে? স্যার মানে ওই বুলিয়ান অ্যালজেব্রার মাধ্যমে স্যার b+1 করে ওরকম করে কি সম্ভব করে জিজ্ঞাসা করছিলাম আপনাকে, মানে একদম এক্সরের যে লজিক ইকুয়েশনটা আছে ওখানে ওই বুলিয়ান অ্যালজেব্রা লাগিয়ে একবারে করতে হচ্ছিল, মানে ওটা কি সম্ভব? b+1 করে কেন 1 2 করতে পারবে? স্যার b+1 মানে b হয়, তো আমি ওই মানে b এর No, জায়গায় no, b+, no, no, no. এখানে তোমার একটা ভুল আছে। আমি কালকে ওই জন্য বললাম ইউ ওয়েট ফর টুমরোজ ক্লাস। b+1 will always be 1, not b. সরি স্যার, b+1 করলে কিন্তু b হবে না 1 হবে। ঠিক আছে, 1 plus any variable is 1. Okay. Okay, so next we will discuss about implementation of all gates in the code. XNOR is left. XNOR. So XNOR, how we do? It is very simple. XOR and NOT. XNOR is this is XNOR. So why is A XOR B bar that is equals to A XNOR B, or that is equals to AB plus A bar B bar? Okay, so along with this XOR, if you add another inverter, you will have a XNOR, exclusive NOR. ঠিক আছে, এটা একটু এখানে নাও। So draw this. স্যার এখানে স্যার পরীক্ষার কি কোশ্চেন আসবে স্যার, মানে কনভার্সন করতে দেবে না আমাদেরকে লজিক এটা ড্র করতে? Conversion. If it is a broad question, it will be conversion. If it is an objective question, circuit may be given and you can be asked what is the logic. Okay. And also how many number of say NAND gates are required to implement a XOR gate. This type of questions may be there. Okay, so next is implementation of all gates using NOR gate. Okay, so first is NOT is similar by in shorting the two inputs of NOR gate. You can have NOR gate. Okay, AND gate. Using this concept,
This is the AND gate. How this is AND gate? This is A bar. This is B bar. Now this is y equals to A bar plus B bar whole bar. That is equals to A double bar dot B double bar. That is equals to A dot. Okay. This is AND gate. And what is our OR gate? OR gate is very simple. NOR followed by an inverter. So these are the basic gates which you can implement using NOR gates. Okay. স্যার রোল 121 কে অ্যালাউ করতে বলছে করে দিচ্ছি। 121 ওকে তোমাদের স্ট্রেংথ কত 659 না 58? 9 না ক্লাসে টোটাল স্টুডেন্ট কিছুজন ট্রান্সফার হয়েছে অবশ্য আবার কিছুজন এসেছে। I think some people are not doing the classes. একজন 3-4 জন হবে হয়তো। But if they do not do the first classes, then it will be there very much problematic. Sir, and y equals to a bar plus b bar করে এলো কোথায় এবার প্লাস বি বার এলো? হ্যাঁ a bar plus b bar তার হোল বার তো a bar ডট b বার আসবে না দেখো লাস্টে কি এসেছে সেটা দেখো। a dot b আর এক্সপ্রেশনটা কি এসেছে দেখো। Are you seeing the screen or only yes listening? no okay sir So I am implementing the AND gate using NOR gate. Okay. So from the NOR function, I have to implement the AND gate. Now, can anybody tell me that how you can implement the XOR or XNOR gate using NOR gate? XOR or XNOR? So, in which way we have implemented the XOR using NAND? Here we can implement a similar way in case of XNOR using NOR. Okay, so you can see this XNOR. Okay, so this is basically y equals to ax nor b or ab plus a bar b bar.
This get is XNOR get implementation using NOR get only. Okay. What is the output of get 1? Get 1 and output plus কি b হবে? whole bar. bar A plus b whole bar. A plus B Whole bar. A plus B whole bar. What is the output get 2? a plus b তার বার তার হোল বার Plus A plus B bar তার হোল বার whole bar. What is the output of get 3? b plus a plus b তার হোল বার প্লাস তার বার Plus A plus B whole bar bar. ঠিক আছে? So what is the output of get 4? Get 4 এর আউটপুট কি? দুটো যোগফল তার হোল বার তো যোগফল তার হোল বার. If I take this as n bar, if I take this as n bar, so what? Recording in progress. Distributor বলছে x plus y into x plus z and is equals to x plus y z. X plus y into x plus z that is equals to x plus y z. So what is the common factor here? X extra common factor. So here what is the common factor? A plus B bar. A plus B bar. So that is equals to, from this distributive law, it is equals to A plus B bar plus A dot B. Now what is A plus B bar? A plus B bar equals to A bar dot b bar. A bar dot B bar plus A dot B. What is that? That is nothing equals to A x naught B. ঠিক আছে? A x naught B. So what you have to do, you have to follow the classes as well as you have to do it yourself. নিজেদেরও কিন্তু করতে হবে এগুলো, because these are very easy circuits. What we are doing, as the day will go on, we will implement some bigger circuits also. Okay, so this is X naught.
Similarly, we can implement XOR circuit using NOR. How? Because we know what is the relationship between XOR and XNOR. They are inverse of each other. So if you connect an inverter there, this circuit will become a XOR. So if we implement XOR using NOR, everything we are implementing using NOR. So what we will have? So similar circuit along with the inverter. So this will be A XOR B or that equals to A B bar plus A bar B. How it is coming? It is your homework. প্রত্যেকটা স্টেপে কি করে আসছে it is your homework. এটা কালকের ক্লাসে পূরণ করতে হবে। Okay? So this is the implementation of all gates using NOR gates. Now two things is left. One is implementation of any circuit using NAND gate or implementation of any expression using NOR gate. So that we will do. আজকে কতটা হবে জানি না, যেটুকু থাকবে আমি কালকেও করে দেব। But you have to keep these steps, you have to keep these circuits in mind. একটাই possibility, if you practice easily it can be implemented.
Okay, so if you have written this, I am trying to implement is expression, general expression using NAND gate. ঠিক আছে, এগুলো লেখা আছে? So any expression using NAND. So how can you implement any expression? I have implemented some standard gates, but if it is say y equals to pq plus rs, y equals to pq plus rs. So how to implement this using NAND? ঠিক আছে? So first step is implement this function using basic gates. Basic gate দিয়ে implement করতে হলে কি গেট লাগবে বলো তো? Which gates will be required? And not. And an OR. So this is the circuit using basic gates. Now if you want to implement it using NAND gates, what you have to do? Second step is to put a bubble at the output of every AND gate. প্রত্যেকটা AND গেটের আউটপুটে একটা বাবল বসিয়ে দেব। And to put a bubble at the input of every OR gate. এখানে একটাই OR gate আছে, এর ইনপুটে বাবল বসিয়ে দেব। Okay, so put a bubble at the output of every AND gate and input of every OR gate. Then check at which line there is only one extra bubble present. What does bubble means? Bubble মানে কি? Inversion মানে কি? Not inversion. দেখা গেল প্রত্যেকটা লাইনে at each line there are two bubbles. Two bubble মানে double inversion. Double inversion মানে কি? Nothing will change. So the circuit is similar to the previous. Now these are already NAND. What is about this? If you think of this circuit, this is inverted input OR. So if you have x, y, z, so z will be x bar plus y bar. That is x into y bar. So this is similar to this inverted input OR is equivalent to NAND gate. Inverted input OR is equivalent to NAND gate. So this circuit now easily becomes easily এটা আরেকবার converted to শুরু থেকে বোঝাবেন? আমি একটু বেরিয়ে গেছিলাম নেট কানেকশনের জন্য। কিন্তু ক্লাসের টাইম তো প্রায় এন্ড গো। আমি বলে দিচ্ছি, আমি তোমার চিন্তা নেই, আমি কালকেও একটু ক্লাসে বলবো বিকজ ডিসকাস সামথিং কমপ্লেক্স দ্যান দিস। এটাকে ফার্স্টে বেসিক গেট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করো, ঠিক আছে? বেসিক গেট দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করার পরে কি করো? পুট এ বাবল এট দ্য আউটপুট অফ এভরি AND gate and put a bubble at the input of every OR gate. Okay, so now after that
you check at which line there is only one bubble extra added. যদি দুটো বাবল এক্সট্রা থাকে সার্কিট ইজ সিমিলার। ঠিক আছে, তাহলে এখানে প্রত্যেকটা লাইনে দুটো করে বাবল আমরা দিয়েছি, সো সার্কিট ইজ সিমিলার। এখন এগুলো তো অ্যান্ড হয়েই গেছে, অ্যান্ড এর মাথায় বাবল। হোয়াট ইজ অ্যাবাউট দিস? দিস ইজ ইনভার্টেড ইনপুট অর গেট which is equivalent to an AND gate. তাহলে easily this circuit can be written like this. So this is the easiest way to convert any expression using NAND. আর আমরা এটা কমপ্লেক্স ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, একটু রোল কলটা করে নিচ্ছি, তোমরা তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। আর যদি কেউ চ্যাট বক্সে লিখে বাকিটা একটু বলে দাও। 62, roll 62, absent. 63, Present, sir. 64, Yes, sir. 65, absent. 66, Yes, sir. 67, Yes, sir. 68, Present, sir. 69, 69, Sir. Yes, sir. 70, 70, 71, transfer. 72, Present, sir. 73, Yes, sir. 74, absent. 75, 74 চ্যাটে লিখে প্রেজেন্ট স্যার। okay, দিয়ে দিয়েছি। 75 দিয়েছি। প্রেজেন্ট স্যার। 76, Yes, sir. 76, Yes, sir. ঠিক আছে। 77, Yes, sir. 78, Present, sir. 79, transfer. 80, Sir. 81, প্রেজেন্ট স্যার। 82, Present, sir. 83, transfer. 85, 85, 86, Yes, sir. 87, ইয়েস স্যার। 88, Present, sir. 89, transfer. 90, 90, 91,